विज्ञानाची गाथा नवी, विज्ञानाची गाथा नवी, ज्ञानाने भरते जीवनाची कळी. उत्साहाने सादर करतो आज BISच्या नवीन माणकाची घडी. आज आमची टीम मोबाईल बॅटरी या विषयावर चर्चा करणार आहे. या टीम मध्ये आहेत सौ डॉक्टर सुरभी मॅडम आहेत, नाईक सर आहेत, अनुजा थोरात मॅडम आहेत आणि किशोर भापट सर आणि मी सौ सीमा पाटील. आमचा विषय आहे हा केमिस्ट्री आणि फिजिक्स या दोन्हीशी रिलेटेड आहे. शिवाय विज्ञान आणि BIS यांचा संगम आपण या विषयामध्ये अनुभवणार आहोत. हे मानक जे आहे IS 16046 या मानकाद्वारे सुरक्षित केलं आहे. चला तर मग ऐकूया, प्रश्न विचारूया, चर्चा करूया आणि या मानकाचा आनंद घेऊया. मी अनुजा मॅडमला विनंती करते की त्यांनी या विषयाचे ऑब्जेक्टिव्ह सादर करावे. मॅडम, या विषयाचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत सायंटिफिक या टॉपिक बद्दल सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स बिहाइंड मोबाईल फोन बॅटरी अँड स्टँडर्ड्स यूज फॉर सेफ्टी, परफॉर्मन्स अँड क्वालिटी ऑफ लिथियम आयन बॅटरी फॉर मोबाईल्स. Now I invite Mr. Naik sir for explain outcomes of this. Thank you, ma'am. The learning outcomes of our lesson plans are: the students will be focused on 9 to 12 standard, and the students will be able to understand the basic science concept behind the lithium and ion battery. The students will be able to understand electrochemistry and energy transfer concept through this lesson plan, and they will understand BIS standard IS 16046 and the role of Bureau of Indian Standards in safety and quality. Now I will किशोर दा को मैं अभी करता हूँ कि इसके बारे में आगे ये लेसन प्लान के बारे में बताइए. Thank you, sir. Namaste. Material used in the battery, first is lithium, second is separator, polyamide, third is electrolyte, salt of organic compound. And interesting facts of battery, 1980 और 80 और 90 के दशक में निकेल कैडमियम की बैटरी यूज करते थे, लेकिन वो बहुत बड़ी और बहुत मोटी वजनदार होती थी. लेकिन उसके बाद 1990 के दशक में अंत में निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी का उपयोग होने लगा. वो यूजफुल थी, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम था वो था मेमोरी का प्रॉब्लम, उसकी समस्या थी. उसके बाद 2000 में लिथियम आयन की बैटरी का उपयोग शुरू हुआ, जो आज भी हम उसी का उपयोग मोबाइल बैटरी में करते हैं. इसके बाद डॉक्टर सुरभी मैडम एक्सप्लेन अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैटरी. थैंक यू. So, thank you, sir. This is about working principle. First thing, why we use lithium very much in use. Lithium is most active metal. If you go through the electrochemical series, this is the first metal. माउथच्या जवळ धरा. This is first metal, and its standard reduction potential is very less. It can donate electrons very easily. Here, law of mass of conservation of energy is here. Energy cannot be created or destroyed. It will be converted from one form to another form. That's what is being used in the battery. Chemical energy is being converted into electrical energy, and electrical energy is being converted into chemical energy. Each cycle of battery contains two parts, charging and discharging. When we are using a battery, it is being discharged. That means chemical energy is being converted into electrical energy. Then after we are putting it in the electrical socket, that means electrical energy is given to the battery and electrical energy is converted into the chemical energy. That's how a battery works. Now, if we are working on a battery, we have to look for the characteristics. What are the characteristics of a battery is energy efficiency, capacity, battery life period, energy density, voltage and cycle life. If you look for the analogy, you just look for a water tank. When it is filled up, it will supply the water. When it is vacuum, we have to refill it for the supply of water. What are the safety measures we have to look for? We have to look for the fire hazards if there is overheating. If we are going for the environmental impact, we have to go for the proper disposal to avoid pollution. What testing is required?
temperature resistance, short circuit and drop test. Thank you. Yes.